So there. That's it. I'm so done with you. And so am I. I can't take this fighting and cribbing anymore. Your ego is way too much for me to take. You know what? Do whatever you want to or however you want to. Be my guest. என்னம்மா நீங்க இப்படி பண்றீங்களேம்மா? You know, this is why I love cinema. No matter what part of the day, what mood of the hour, it just makes you feel better. Beat SRK in DDLJ, Ganesh in Mungarumale, Chiranjeevi sir in Indra, Vikram in Onion, and of course Rajinikanth in literally every single movie. Spadigathila Laletan, any Laletan fans in the house? That's what I thought. These are some of the movies we can never forget. Cinema tries to portray life, but nowadays, life portrays cinema. Either way, can you imagine a life without cinema? Exactly, it's just impossible. தெரிக்க விடலாமா? चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया जादू ये चल गया मेरा दिल फिसल गया ओ डार्लिंग तू पहले से कितना बदल गया स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया मालूमा डोलमा ऐसा लंगड़ी मालूमा तेजी गली जिन्हें क्रैकी उठा सालमा अरिकल गरिकल कोते उठा गलगले पलचिन बल बलक मिटा मेल लोकले डमगना डुमगना टोला कटा डुमगना डुमगना डुमा गली अट्टी पना यनगिना अलमा डोलमा अलमा डोलमा ऐसा लंगड़ी मालमा तेजी गली जिन्हें क्रैकी उठा सालमा अरिकल गरिकल कोत उठा गलगले पलचिन पल बलक मिटा मेल लोकले अलमा डोलमा अलमा डोलमा ऐसा लंगड़ी मालमा तेजी गली जिन्हें क्रैकी उठा सालमा अरिकल गरिकल कोत उठा गलगले पलचिन पल बलक मिटा मेल लोकले
आई तलकड़ी आई तलकड़ी आई तलकड़ी आई तलकड़ी आई तलकड़ी आई तलकड़ी बारे 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 जल 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 जाक्षी मिन 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 मीनाक्षी कम 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 कमलाक्षी पट 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 पंचरंगी बारे आई तलकड़ी बारे हे जल 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 जाक्षी मिन 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 मीनाक्षी कम 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 कमलाक्षी पट 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 पंचरंगी बारे आई तलकड़ी बारे हॉर्न कट्सुमा हाडना हक्सुमा डौलू तोर्सुमा यमा यमा बुलाटुमा नलाटुमा मुटाटुमा आई तलकड़ी हे आई तलकड़ी जल 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 जाक्षी मिन 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 मीनाक्षी कम 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 कमलाक्षी पट 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 पंचरंगी बारे आई तलकड़ी बारे आई तलकड़ी आई तलकड़ी मोहे रंग दो लाल मोहे रंग दो लाल नंद के लाल लाल छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल मोहे रंग दो लाल देखो देखो तुझको मैं होके निहाल देखो देखो तुझको मैं होके निहाल छुलो कोरा मोरा कांच सा तन नैन भर क्या रंग निहार मोहे रंग दो लाल नंद के लाल लाल छेड़ो नाही बस रंग दो लाल मोहे रंग दो लाल मोहे रंग दो लाल नंद के लाल लाल छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल मोहे रंग दो लाल चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके और ना किसी ने रोका मैं रहूं सारी रात इन द बार दारू पीऊं लगातार एक आधी सब पी लेते हैं मैं तो पीऊं बोतल चार चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका so I wanna hang over tonight 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 चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका चार बोतल वोडका काम मेरा
नींबू नींबू पानी, पार्टी करने वालों की है यही कहानी। पेट भर के जितनी भी पी लो, किसी की बंदी को भी हेलो हेलो बेबी हाउ डू डू। एक मिनट तो खड़ जा तू, पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आता, मेरे साथ कभी कोई क्लब नहीं आता, अपने पल्ले से कोई नहीं पिलाता, मैं पी लूं ज्यादा फिर कोई मुंह नहीं लगाता, क्योंकि 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके और ना किसी ने रोका। So I wanna hang over tonight, I wanna hang over tonight, I wanna hang over tonight, I wanna hang over. 5, 4, 3, 2, 1. வள்ளியே சக்கர வள்ளியே மல்லியே சந்தன மல்லியே வள்ளியே பங்கன பள்ளியே Oh mama mama wait mama lama Oh mama mama wait ba shama lama Oh mama mama wait mama lama Oh mama mama wait ba shama lama Nangai nilave tangai Mangai nidane sengai Avai in tori avai Uvai nilkade tivai Mandakani namkanani Sintamani Vava amsavani Hibornami Mavradani Runalani Ni yet swaptarani Oh mama mama wait mama lama Oh mama mama wait ba shama lama Oh mama mama wait mama lama Oh mama mama wait ba shama lama உன்னை பார்த்ததும் ஊரை விட்டு ஆங்கிலம் கூடி போனதென்ன சீராட் செம்மொழி செந்தமிழ்தான் என் மொழி என்றே ஆனதென்ன உன்னால I'm John Harry, unale. எப்போ முத்து மாறி, unale.
ನಾ ಬೋಲ್ಡು ಇರದ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಂದ ಚೊಕ್ಕರಿ ಕಮಲ ಹಾಸನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆರಿ ಇಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಜೆನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ನಾಚಿರಿ ಆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣನು ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ನಂಬಿರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಡ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬರುವೆನು ಕನಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆ ಮುದ್ದಾಡಿ ಹೋಗುವೆನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪಂಕಜ ನಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಕಜ ನಾವ್ ನಿಮ್ಮೋರೆ ಪಂಕಜ ಒಟ್ಟಗಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿಕೋ ಗೆಟ್ಟಿಯಾಗ ಒಟ್ಟಿಕೋ ವಟ್ಟ ವಟ್ಟ ಪೊಟ್ಟುಕಾರಿ ஒத்துழைக்க ஒத்துக்கோ பத்த வச்ச பத்திக்கோ வாய் வெடிச்ச முட்டுக்காரி விட வேண்டும் அச்சத்தை தொட வேண்டும் உச்சத்தை அதிகாலை சேலை சொல்லுமடி மிச்சத்தை விட வேண்டும் அச்சத்தை தொட வேண்டும் உச்சத்தை அதிகாலை சேலை சொல்லுமடி மிச்சத்தை ஒட்டகட்ட கட்டிக்கோ கெட்டியாக ஒட்டிக்கோ வட்ட வட்ட போட்டுக்காரி ஒத்துழைக்க ஒத்துக்கோ பத்த வச்ச பத்திக்கோ வாய் வெடிச்ச முட்டுக்காரி ஒட்டகட்ட கட்டிக்கோ கெட்டியாக ஒட்டிக்கோ வட்ட வட்ட போட்டுக்காரி ஒத்துழைக்க ஒத்துக்கோ பத்த வச்ச பத்திக்கோ வாய் வெடிச்ச முட்டுக்காரி விட வேண்டும் அச்சத்தை தொட வேண்டும் உச்சத்தை அதிகாலை சேலை சொல்லுமடி மிச்சத்தை விட வேண்டும் அச்சத்தை தொட வேண்டும் உச்சத்தை அதிகாலை சேலை சொல்லுமடி மிச்சத்தை ஒட்டகத்தை கட்டிக்கோ கெட்டியாக ஒட்டிக்கோ வட்ட வட்ட போட்டுக்காரி ஒத்துழைக்க ஒத்துக்கோ பத்த வச்ச பத்திக்கோ வாய் வெடிச்ச முட்டுக்காரி Hacia así comenzó يا بعد عمري روحي ونفسي حبيبكم انتم ما في شيء ما في شيء तेरे नाल सजना वे मेरा दिल धड़के मेरा दिल धड़के तेरे नाल सजना वे मेरा दिल धड़के मेरा दिल हबीबी आशिकी हयाती नसीबी हबीबी आशिकी लवली हो गया नाम तेरा पढ़ के मैं लवली हो गया नाम तेरा पढ़ के मैं लवली हो गया नाम तेरा पढ़ के मैं लवली हो गया नाम तेरा पढ़ के मेरा सोना
பஹார் புதுசு வழியோ தினுசு இருப்பு மனசு உள்ளார குத்தமில்ல சுத்தமில்ல பத்தமில்ல குத்தமில்ல சுத்தமில்ல குத்தமில்ல சுத்தமில்ல ஆகாத தூரமில்ல சோகமில்ல பரமில்ல சோகமில்ல பரமில்ல சோகமில்ல பரமில்ல நல்ல மாதிரி ரொம்ப கர மாதிரி மாறி தங்க மாதிரி ஒற்ற சிங்க மாதிரி மாறி நல்ல மாதிரி ரொம்ப கர மாதிரி மாறி தங்க மாதிரி ஒற்ற சிங்க மாதிரி ஊரு உலகம் தெரியாது நியாயம் தர்மம் கிடையாது பாத மாற பிடிக்காது பாசம் நேசம் புரியாது ஊரு உலகம் தெரியாது நியாயம் தர்மம் கிடையாது பாத மாற பிடிக்காது பாசம் நேசம் புரியாது வேணாம்பா பூச்சாண்டி நம்மாலு இங்க தனி பாட்டி பார்க்காத விளையாடி கேடிக்கெல்லாம் இவன் கேடி மாறி கொஞ்சம் நல்ல மாதிரி ரொம்ப கர மாதிரி மாறி சத்தங்க மாதிரி ஒற்ற சிங்க மாதிரி மாறி I wanna sing. I wanna dance. Machi ready-ya? Machi ready-ya? Machi ready-ya? Okay, 1, 2, 3, 4. சத்தியமா நீ எனக்கு தேவையே இல்ல 10 நாளா சரக்கு அடிச்ச போதையே இல்ல உலகம் புரிஞ்சு ரோசர் கிழிஞ்சு இனி பிச்சுக்கிற என்கிட்ட தான் ஒன்னும் இல்ல சத்தியமா நீ எனக்கு தேவையே இல்ல 10 நாளா சரக்கு அடிச்ச போதையே இல்ல உலகம் புரிஞ்சு ரோசர் கிழிஞ்சு இனி பிச்சுக்கிற என்கிட்ட தான் ஒன்னும் இல்ல செத்தா சங்கு இருக்கு பாக்கெட்டுல தம் இருக்கு உசுர விட என்ன இருக்கு டென்ஷன் ஆவாத கீழே மண் இருக்கு வானத்துல சன் இருக்கு இன்னைக்குதான் முக்கியண்டா அழுது சாவாத ஏண்டி இங்க வந்த ஏண்டி என்ன கொண்ட ஏண்டி இங்க வந்த ஏண்டி என்ன கொண்ட என்ன கொண்ட சாந்தி கமப்ப 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 கம 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 கமப்ப கமப்ப ஏண்டி இங்க வந்த ஏண்டி என்ன கொண்ட ஏண்டி இங்க வந்த ஏண்டி என்ன கொண்ட
the 3 phases of time. I experienced the first phase where I was this happy person and didn't have a care in the world. And then the next phase came and brought with it all the negativity and emotions that were alien to me. And I thought life couldn't get any worse. And then came the final phase of time. It taught me a very important lesson: to live truly. Breathe, Love, sing, jump, laugh, run, fly, soar, celebrate. It's not about the yesterdays or tomorrows or what has been or could be. It's not even about the mistakes you've made or the goals you want to achieve. What really matters is the journey, not the destination. Live in the moment. Live for now. Live for today. It's easy if you try. Live for one reason: to give yourself the satisfaction of having lived a full life in each and every phase of time. If you truly live, truly feel, that's when you live a life that no history can match. Live big, not long, Live big and celebrate like every day is the finale of your life. கருவில் இருந்தோம் கவலையின்றி கண்மூடி கிடந்தோம் தோம் தரையில் விழுந்தோம் விழுந்தவுடன் கண் தூக்கம் தொலைத்தோம் அப்போது அப்போது போன தூக்கம் என் கண்களிலே எப்போது எப்போது வந்து சேரும் விடை தோணலையே தோம் கருவில் இருந்தோம் கவலையின்றி கண்மூடி கிடந்தோம் தோம் தரையில் விழுந்தோம் விழுந்தவுடன் கண் தூக்கம் தொலைத்தோம் கருவில் இருந்தோம் கவலையின்றி கண்மூடி கிடந்தோம் அப்போது அப்போது போன தூக்கம் நம் கண்களிலே எப்போது எப்போது வந்து சேரும் விடை தோணலையே தண்ணீரில் வாழ்கின்றோம் நாம் கூட மச்சவதாரம் தான் தோம் கருவில் இருந்தோம் கவலையின்றி கண்மூடி கிடந்தோம் அலைகளை அலைகளை பிடித்துக் கொண்டு கரைகளை அடைந்தவர் யாரும் இல்லை தனிமையில் தனிமையில் தவித்துக் கொண்டு சௌக்கியம் அடைவது நியாயமில்லை கவலைக்கு மருந்திந்த ராஜதவம் கண்ணீர் கூட போதையின் மறுவடிவம் வழியது வாழ்க்கையது விளங்கவில்லை வட்டத்துக்கு தொடக்கமும் முடிவும் இல்லை கையில் கோப்பை இல்லை என்றால் கற்பனை வரைவது நின்றுவிடும் கனவுகள் மட்டும் இல்லை என்றால் கவலைகள் நம் உயிர் தின்றுவிடும் தோம் கருவில் இருந்தோம் கவலையின்றி கண்மூடி கிடந்தோம் தோம் தரையில் விழுந்தோம் விழுந்தவுடன் கண் தூக்கம் தொலைத்தோம் அப்போது அப்போது போன தூக்கம் நம் கண்களிலே எப்போது எப்போது வந்து சேரும் விடை தோணலையே ஆனம் தரம்
ஜனனம் என்பது ஒரு கரைதான், மரணம் என்பது மறு கரைதான். இரண்டுக்கும் நடுவே ஓடுவது தலைவிதி என்னும் ஒரு நதிதான். வாழ்க்கையில் பிடிமானம் ஏதும் இல்லை, இந்த கிண்ணம் தானே பிடிமானம் வேறு இல்லை. திராட்சை தின்பவன் புத்திசாலியா, பழரசம் குடிப்பவன் குற்றவாளியா? பெண்ணுக்குள் தொடங்கும் வாழ்க்கை இது, மண்ணுக்குள் முடிகிறதே. விஷயம் தெரிந்தும் மனித இனம் பெண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் பறக்கிறதே. தோம் கருவில் இருந்தோம், கவலை இன்றி கண்மூடி கிடந்தோம். தோம் தரையில் விழுந்தோம், விழுந்தவுடன் கண் தூக்கம் தொலைத்தோம். அப்போது அப்போது போன தூக்கம் என் கண்களிலே எப்போது எப்போது வந்து சேரும் விட தோணலையே. बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली. अरे बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली. बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली. धीरे धीरे बड़ी चली है जो थी चिंगारी छोटी चिंगारी. बड़ी 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 है मन की अलमारी. आज अलमारी हुई सतरंगी साली सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली. भड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फाट लावली.
I think these young people of Christ University did a great job. This is the third day. On behalf of the entire university fraternity, we are around more than 17,000 Kengeri campus and main campus. On behalf of all you wonderful audience, give them a great clap of appreciation. I'm very sad because academic year 2015-16 is almost getting over. And this vibrant spirit of this university, we have to wait one more year to experience. You Christites, you did a great job. Thank you very much for the 3 days job. This year's Nritta has a special meaning because it's the 10th year of this auditorium. And they did wonderful job to give this auditorium meaningful performance. I've seen in this auditorium how the young people come and get transformed. When we designed this auditorium, that was one of our dreams. And these young people made much above our dream, much above our concept. So thank you in making this performance wonderfully well. Let me start today with the US students. You are coming from different universities in US. And a heartfelt appreciation for you because you imbibed the culture of our country, imbibed the language and music of the country. Thank you very much for this integration and appreciating. This year, as I said yesterday and day before, we have a live music. Alankar, you did a great job bringing all the cultural input of our country. Yesterday, I forgot about you. Crew, they are behind the student welfare officer. The great job what you did, and again, student volunteers, all of them. I'm not mentioning the name. As I said on the first day at Kengeri campus, you're very concerned about your friends and you are taking care of the stage. You are making everything. Thank you very well. Not only for this, you are taking care of the entire university for all the programs. Thank you again. Who transformed these young people? I have to congratulate and thank especially this year, Faculty of Engineering, Kengeri. We were looking for you. Someday you will come and perform better than the main campus. I'm not denying you, and almost doing it. Thank you all, you young people who transformed you is very important. Once we started the Department of Performing Arts, we could get the experience of the dance and music of this university. One who transformed you, kept you in his fingertips is none other than Mr. Pravin Villarich. Thank you, Pravin. And Mr. Bhaskar, we appreciate your service and all of the team. Mr. Pravin. As I already said, these young people coming from different streams, engineering, commerce and management, and performing arts, this young man of 33, don't worry about your age, keeping them very alert and alive. We have postgraduate students. I have seen Praveen, I think MPhil doing. You are after your MCOM. We have students from engineering. We have students from all the streams. And good number of them are toppers in the class. Don't think that they are always in dance. They find the melody of the life through academics, co-curricular and extracurricular activities. Am I exaggerating? It is true. I think some of you are doing wonderfully well in performing arts. So thank you once again, all of you. Before giving the microphone to the young man, I have to thank 4 young people, especially Mr. Rajan, who transformed auditor. 10 years he kept this alive and made the rhythm of this university. We call him DJ Rajan. And with his team, Josie on lights, and taken care by 2, again, Mr. Sudarshan and Mr. Mahadev. So thank you all the 4 for the great thing. And I think next Saturday we have a program, Koya.
Am I correct? Sound Curry. So you are invited for next Saturday, 6 o'clock. Am I correct? March 5th, yes. Because don't think that this is the last one. One more program has to happen. Once again, all the 3 days, you have done greatly well, and it cannot happen. I would usually think how these young people from different cultures, different languages, different religion, across the country and across the world come together in a passionate way, very rhythmically and systematically. There is no gap, everything planned very well. Your movements, your costumes, your selection on the theme, breaking our thinking from a classical to maybe a modern, all those movements were wonderfully well and designed by this great man. Thank you once again. Let us hear him. On behalf of Father Abraham, Pro Vice Chancellor and Registrar, Dr. Anil Pinto, I have to thank once again all other faculty members, all of you for your great job. Don't end with this. You are true Christites believing in excellence and service. We want to see, the theme is a trigal, past, present, going to future. We are concerned on you. Some of you are graduating. How many of you are graduating this year? We will miss you next year, but come again. But your spirit will be in this. Your footsteps will be in this institution forever. Your voices and melodies will be always nurtured in this thing. The walls of this auditorium has life because hundreds and hundreds and hundreds of people gave their positive radiation spirit in this hall. And that is why Anil Registrar says this is the sacred place of the university, because this is the temple of the university where people are transformed. Thank you. Thank you, Father. First of all, I have to thank Father Vice Chancellor and all the other fathers, Registrar, Pro Vice Chancellor, everybody for their support. We are very lucky to be here and perform for this 10th year of this auditorium. And special thanks to Father Verghese. He's the one who started, he asked me to start this Nritta with 100 dancers. Why don't you start this dance event and all that? So this came to this level. I never thought that, it'll come to this level. And thank you so much, Father, to initiate this. And I have to thank, first, I would like to thank all my dance students who done a great job. You guys were brilliant and you guys did a wonderful job. This is the third day and I'm feeling really bad, then it's just got over. Like, I'm going to get bored after this. Thank you so much, guys. And I need to tell you, I have to tell you this. The whole program, entire program, we did it in 18 days. And these students, without their cooperation, this would have been happened. Thank you so much, guys. And all the costumes and, designing of costumes, selection of songs, the set design and everything. Done in 18 days. We usually start in the month of November or October, but we had so much of program this year, but we couldn't, start early. So thank you so much, guys. I need to thank everybody. I want to individually thank everybody, but there is no time. Thank you so much. And special thanks to our USAC students from America, US. And you had a lot of energy today, and I had a session with them, just 3 hours of session. And within that 3 hours, they did a wonderful job. Thank you, guys. Thank you so much. We'll continue the class again. And I done few shows with Bollywood with the dance companies in Mumbai, and I seen their aerial act and all that, doing aerial act and so many other acrobatic stuff. But then they use all these remote control, all the machines to lift people and all that. But here are one and only these volunteers. They did a great job, and they took care of us from beginning till the end. You guys are great, superb. And it's led by Mr. Tony. Can you just raise your hands?
And Mr. Surya, the present volunteer head. Thank you so much, guys. And these, most of them are my performing arts students. Some of them are from different English department and all that. Last 3 days, we had a live music. You saw that in the intro dance. They did a wonderful job. Team Alangar, thank you so much. I have to thank the Kengeri students especially. Thank you so much, guys. All of you did a great job. Thank you. Every year you should come with a lot of energy like this. Yeah, thank you. And now I'll call the people who helped me with this complete production. And my colleague, Miss Hema is here. Hema. Mr. Pradeep is here. Pradeep, Hema is here. They were with me from the beginning till the end, giving these people. Both of you come here. Both of you come here. Come here. I did the choreography and all that, but then coordination part and the giving the practice for each student, and he did a great job. And along with Hema, both of you, thank you so much. And I need to call a special person, Miss Bhavna, who did the choreography of Kengeri dance piece. Where is Bhavna? Is Bhavna here? Can you just come forward? Come forward. She's my student. She did PEP, Performing Arts, 3 years, and she done 1 year of diploma with Artillery Dance Company. And now she is working in the Kengeri campus. She done a great job. Thank you, Bhavna. Thank you so much. And I have to thank Mr. Bhaskar. Is Bhaskar here? He's taking photograph. He told me that he'll take a photograph today. He's want to, sit and watch also. Thank you so much, Bhaskar. He's a student welfare officer head. He's handling 300 more than 300, I think, volunteers, and making this event with help of them, making this events wonderful. Thank you, Bhaskar. And I have to thank Mr. Arun Kalarikal. He was a student, and he was in our dance team. He was part of a few dance day also, and he came as a faculty. Now he left college, but he still worked with us, and he gave us a lot of motivation, and he helped us so much in different ways. Thank you, Arun. Thank you so much. And where is Sandhya ma'am? We have one more teacher. She is she's teaching life sciences. She's from Science Deanery, and she was part of a dance team, and she did masters in St. Joseph, but she's back to Christ working here. Thank you so much, Sandhya. And a person here Mr. Rajan, who is... Can you come here, Rajan? He didn't come last year. I was calling him on stage. He didn't come here. Special entry. Come here. Before I think of dance day, he asked me, when are you going to start? What is your concept? What is the set we will do and all that. See, this design, the set design completely done by him. And he, not only this, he also, suggests songs for the dance pieces and all that. Thank you, Rajan. Thank you so much. And we have with Rajan, we have Mr. Joshi and Sudarshan and Mr. Madhu there in the acoustic control. Thank you so much, sir. We have a few people again I have to thank for making that video for this program. Where is Rahul Menon? Is he here? Come here. He's a present cultural secretary who made this video for this. Thank you, Rahul. And Anshat, Mr. Anshat is here. He's there. And Mr. Jason, who did the editing of the music, he's here. Who did the entire music editing, he's here. And
I have to thank. I usually do the costume designing, but then I didn't get time. But then one of our dance student, Miss Diana, who did the dance, all the costume designing, except the Kengeri, and along with Mihika, both. Thank you so much, guys. And I have to thank Miss Samyukta and Ashmita for making all the earrings and all the costume design, the glitter work in the costumes and all that. Thank you so much. Are they here? No? Are they here? Okay, thank you, guys. Yeah, I have to thank our wonderful MCs for those 3 days. Can you come here up? Shaz, come here. Both of you. Come here, come friend. Everybody should see you guys. Thank you, Shaz. Last 3 days, they've been doing this great job. Thank all 3 of you. Come here, come forward. Come forward. Come forward. Thank you, guys. Thank you. And all the costumes stitched in 9 days, exactly 9 days for all the dance pieces, even the Kengeri. I need to thank this person, Mr. Reddy. I call him Uncle. Is he here? Reddy Uncle here? Can you come here, sir? Quickly, come. I actually go to him and eat his head. Please. And at this white costume, he did it in 1 day. 1 day, he did it in 1 day. All the 60 costumes. Thank you so much, sir. Come here. He does it the last 6 years. He's only doing it for me. The stitching work of this costume. And the set design. Thank you, sir. Thank you so much. And the whole entire set, the ramp and the set, all this made by all the props what we used, done by Mr. Keshi and team. Is Keshi sir here? Can you just come here, sir? Come here. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. And we have our student who every year take a photograph of our entire program. Mr. Madhu is here. And our other colleagues, Ms. Sindhu from SW and Mr. Jackson, who supports us. Get up, Jackson. We all are one family and work together. Otherwise, this won't happen. I know it because this is something different. I enjoy it. I shout at the people. But finally, the students give a better proof. Sure. Thank you so much. I need to thank once again the students. And I need to mention few students. Actually, Mr. Hush is here. Hush, get up. He trained these USAC students along with me, and his own energy. How much ever dance you ask him to do, he will do it. And Mr. Suraj is here. Get up, Suraj. Everybody, all the dancers are really great. But then I need to thank these people because they help me with so many. I do a choreography and they learn this and they teach the students. That's that's very helpful for me and support for me. Thank you, guys, and all the rest of the dancers and dance teams. Thank you so much. I'll give it to the MC. Ladies and gentlemen, I think that they deserve a standing ovation for this. Please give them a round of applause. Before we wrap up, we have one last piece of entertainment for all of you. The days leading up to this event have been hectic for the entire team. It is impossible to convey the amount of hard work and dedication that has gone into the making of Nritta 2016. There were long and intense practice sessions, sleepless nights, back-to-back setups, injuries, and a host of other challenges. There were good days, bad days, and a whole lot of memorable moments. To give you an idea of how it all went, Anshad and team give you the making of Nritta 2016.
Nobody here knocking at my door. The sound of silence I can't take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. And I don't even know how I survive. I won't make it to the shore without your light. No, I don't even know if I'm alive. Oh, without you now, this is what it feels like. Nothing to hold but the memories and frames. Oh, they remind me of the battle I faced. Without your love, without you I drown. Somebody save me, I'm going down. And I don't even know how I survive. I won't make it to the shore without your light. No, I don't even know if I'm alive. Oh, without you now, this is what it feels like. मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास और मुझे हुआ ऐसा तू मेरी थी मैं तेरा होने लगा मैं तेरा तू मेरी थी होने लगी
Now that all of you have had a good dose of dance entertainment, I'd like to mention that the Christ University Choir is bringing you sound. I'd like to thank the parents of the dancers for trusting and believing in Christ University, for letting their children follow their passions. And I'd also like to thank all the audience who have come from various parts of the country today. Have a great night and hope you all turn up next year again. Signing off, I'm Shaz.